Good morning. Greetings from IGNU Regional Center Coaching. In this meeting, we are going to share about how to study with IGNU. And so this is called the induction meeting. We are going to say you have done the enrollment, you have finished with the admission. Now how to progress further and what are the basic information you need to know to study with IGNU. It's more like boarding the train, I should say. You would have booked the ticket sitting somewhere, and then it is the time to go to the travel to board the train. So it is the study process. So how to study with IGNU, the significance of enrollment number, the difference between fresh admission, re-registration, and the minimum and maximum period of study, we are just going to cover. If you have read the prospectus of IGNU, which can be freely downloaded, the objectives and features of IGNO are there. So it is to promote the educational well-being of the community, wide range of academic programs at affordable cost, flexibility in terms of place, space, duration of study, and the achievements of IGNO are the recognition as Center of Excellence in Distance Education by the Commonwealth of Learning 1993. Why we are sharing the achievements is you should know who is the education institution, what is the profile of the education institution in which you have sought the admission. And IGNU has also got the Award of Excellence for Distance Education Material by Commonwealth of Learning in 1999. UNESCO has declared IGNU as the largest institution of higher learning in the world in 2010, and it has the largest network of learner support center, and it has been accredited with A++ by NAC in 2021. And in the University category for 2024, Indira Gandhi National Open University has secured first position in National Institutional Ranking Framework. So when you study with IGNU, please know the deadlines. Friends, in conventional education system, that is when you have done your schooling or any other face-to-face mode education, somebody will be coming at the back of you and telling you what is the deadline, which is not going to be the case when it comes to the distance education system. So it is more like the small monkey clinging to the mother monkey in the distance education system. It is not like the kitten being taken by the mother cat wherever it has to go. So know the rules and know the prerequisites. For example, the submission of assignment is a prerequisite for writing the term and examination, and it is independent learning. You are not going to know who are the others who are there in the study, and the same time everybody will look familiar but you won't be knowing each other. And it is self-paced because it has the minimum period and also the maximum period of study. And do there when you read the study materials, and if you have not got it, you can download it from the e-Gyangosh, which is freely downloadable. There are self-check exercises in between the study materials. So you if you do the self-check exercises, it will be useful for you to recall what you have studied and where you are in the study process. And they attend the online theory counseling in keeping with the new normal situations. The university has resorted to the online theory counseling, and many of the videos are already available in the YouTube channel of various regional center which serve as a nodal regional center. So you can serve and get benefited for the videos, and do the assignment question after studying, because randomly it will look like the questions are familiar, but when you have to secure some marks or the awards to pass in that assignment, you have to do it after studying. And old question paper is available in IGNU website, which will help you to understand how the questions are asked in the term and examination. And when you want to do a program, you have to remember certain things. See, many a time when a student comes, they only remember the control number. They do not know what is the difference between the enrollment
enrollment number, the control number. So you should know first the program in which you have enrolled. So program code you have to know. You have to know the program title. And there are different course codes in each of the programs. So the course codes and the course title should be familiar with this. In other words, in IGNOU, each program has a title and each program has a program code, and course code and course title unique for each program also prevails. Certain cases, the course code is common for more than one program, which means the subject is common. But for your program, what is the course code that should be known to each of the learner. And IGNOU identity card is there. The enrollment number allotted by IGNOU is specified in the IGNOU identity card. And IGNOU identify the student by the enrollment number. So when you come to IGNOU or to study center, or when you write your examination, you should know your enrollment number. So keep your ID card handy. And enrollment number allotted by IGNOU till 2019 batch, it will be 9 digits. Because why we are Hello, we are not hearing. Stuck. Video is stuck. Power has gone. Sometime please wait. Power has gone. 1 or 2 minutes, please wait. Risida madam. Dear learner, please be online sometime. The electric power has gone now. It will come. It is resumed very soon.
Can't hear. Got the screen but can't hear. Rasida madam, no audio. Friends, we were saying about the enrollment number allotted by IGNU. The enrollment number allotted by IGNU is there in the identity card, and the IGNU identify the student by the enrollment number. So your control number or your page link doesn't help in any case. And enrollment number allotted by IGNU till 2019 batch, we have the 9 digit enrollment number, and from 2020 batch we have the 10-digit enrollment number. And the difference between the fresh admission and re-registration should also be known to each one of you, because you have to know what is the meaning of it, because that link is different when you have to pay the fees also. For fresh student, the student registering with the university for the first time is called as fresh student, whereas re-registration, registering for the second year or third year or semesters is referred to as the re-registration. And you should know your study center. IGNU study centers are activated in the higher education institutions. Each study center is identified by a center code. The study center code starts with the digit 14 in Cochin region. And the time period to complete the program of study is also the validity of registration. So there is a minimum period of study and maximum period of study prescribed for each program of study. And so depending upon your UG program or PG program, the minimum and the maximum period will vary, and there are multiple exits even in the UG program. To know the registration validity, you can visit the IGNU website, ignu.ac.in. So far we have been seeing about the enrollment number, the achievements of IGNU, the profile of the institution, the features, and how the program code, the program title, a course code, course title are unique to each of the program you have enrolled, and how the university identifies the learner as by the enrollment number. And in distance learning system where the distance learner is away from the institution, away from the peers, and also away from the person who wrote the study material. The main contact is the videos which are available through Google search. You can get it done, and the study materials which are available for which can be freely downloaded from the IGNU website. So now it's time to listen to Sri J. Thirumurugan, Deputy Registrar, to know about the IGNU Regional Center Cochin and the facilities at the Learner Support Center. And video. Video also. Then you go to the next video, slide wala. This one, no? Okay. Yes. Presentation for Thank you, ma'am. Good morning to all. I am Thirumurugan, Deputy Registrar,
IGNO Regional Evaluation Center Cochin. I am going to tell about the IGNO Regional Center Cochin and the facilities at Learner Support Center. History of Regional Center Cochin. It was established on 17th November 1988. Later, it was bifurcated and one more regional center was created at Trivandrum in the year 2009 with the jurisdiction of Kollam, Pathanamthitta and Trivandrum. Again, in the year 2011, the regional center Vadagara with the jurisdiction of Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad and Kasaragod. At present, the state of Kerala has 3 regional centers. One is at Kochi and Trivandrum and at Vadagara. History of Regional Center Kochi. The Regional Center Kochi caters to 6 districts of Kerala, viz. Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Kottayam, Idukki, and Alappuzha, and Union Territory of Lakshadweep. Infrastructure. The 4-storied building was inaugurated in the year 2010 and houses the regional center, the Gyanvani FM radio station, computer labs, classrooms, conference rooms, guest rooms, recreation center, and library. The second 6-story building was inaugurated in the year 2016 and houses the Regional Evaluation Center, the Study Center with code SC 14000, and the Study Material Warehouse. The IGNO Regional Center, Cochin, is located near heart of the Cochin city, and it's very near to Kallur metro station and Kallur private bus stand. It is easily accessible from Ernakulam North Railway Station and Ernakulam Railway Station Junction and KSRTC bus terminus. IGNO has 2 websites. One is with www.ignou.ac.in. This is the main website of IGNO. And the another website is the regional center is maintaining http://rccochin.ignou.ac.in. Facilities which are available at main website. The learners can download ID card, prospectus, study materials, assignment question papers, program guide, old question papers, exam date sheet, checking the validity of registration. And also, one can go for admission, re-registration, exam form submission, re-evaluation, and convocation registration. Also, the learners can check the exam results, assignment marks, study center change, address change, study material dispatch status. Facilities at IGNO Regional Center Cochin website. The learners can download induction guidelines, brochures, newsletter, counseling schedule. And also the learners can submit the soft copy of the assignments. Apart from the above, the learners also can get information on study centers, programs activated,
Whom to contact for what? Facebook live session schedule, counseling schedules, practical exam, internship, project viva schedules. IGNOU Regional Center Cochin has the Facebook page, that is https colon slash slash www.facebook.com slash IGNOU Regional Center Cochin slash. The Regional Center Cochin is also maintaining YouTube channel for the learners purpose. https colon slash slash www.youtube.com slash c slash IGNOU Regional Center Cochin. Again, the Regional Center is maintaining the Twitter account, that is https colon slash slash twitter.com slash IGNOU underscore RC underscore Cochin. And it's maintaining Instagram account also, that is https colon slash slash www.instagram.com slash IGNOU underscore RC underscore Cochin slash. Facilities at learner support centers. Academic counseling for the social program of study, for the social program of the study. It's course based, and it was till February 2020 face-to-face mode. Currently integration of online, virtual mode and face-to-face mode depending upon student strength. Recorded session available in the IGNOU Regional Center YouTube channel. Further, practical counseling sessions for lab courses and attendance compulsory. Be in touch with the learner support centers. Tutor marked assignments. Evaluation and transmission of awards. Please collect the evaluated assignments response from the learner support centers so that you can use the tutor comments for preparation of the examination. Guidance on projects, internship, fieldwork, and workshop are also available. Further, the term and examination, the theory term and examination at identified areas. Practical examination is also available at learner support centers. Thank you all the learners for watching this session. Now over to Shri Anil Kumar AK, Assistant Section Officer, who will brief about the IGNOU study materials. Thank you again. Thank you, sir. Welcome to all of you. Dear students, IGNOU study materials. IGNOU received the award of Excellence for Distance Education Material by Commonwealth of Learning 1999. IGNOU study materials. Soft copy. E-study material. For those who have opted e-material, a discount of 15% of program fee was provided at the time of admission. IGNOU study materials. Each program has one or more than one course. Course made blocks and units. When you study, go through the unit structure, do the self-check exercise, summary, and unit and questions so that you can do well in your term and examination.
Procedure to download study materials from eGangosh. Next. Procedure to download study materials from eGangosh at search repository window, top left corner. Type course code or course name or relevant keyword for the content you are searching for and press enter key. Click on course code oblique course name to view public download under community hits. Procedure to download study materials from eGangosh. Click on respective blogs. Click on respective links under list of items. Click on view oblique open button to the view oblique download the study material. The other option is to browse through the community list by checking India in the home page. Procedure to download study materials from IGNOU e-content Android app. Install IGNOU e-content app from Google Play Store. IGNOU study material. Dispatch status of study material is available in IGNOU website, ignou.ac.in, pages public 65. IGNOU study materials. Fee refund for special kindly scholarship prerequisites by K. Muralidharan SO. I am inviting Mr. K. Muralidharan SO. Please come, sir. Thank you, Mr. Ranil. Good morning to all the learners. There are 4 types of scholarship schemes in IGNOU. First one is Direct Benefit Scheme, DBT scheme. Second one, Kerala State Government Scholarship. Third one is Minority Scholarship Scheme. Next one, Scholarship for Differently Abled. The DBT scheme, the student has to opt at the time of selection of the program. Means while taking the admission, you have to give the details of the DBT scheme. The scheme is given by IGNOU. Next one is Kerala State Government Scholarship. The government of Kerala is providing grant from Welfare Board of SC/ST Secretariat, Kerala, for those SC/ST students applying for certificate, diploma, PG diploma, graduation, post-graduation programs. The applications can be submitted online through the eGrants portal. The details are available in egrants.kerala.gov.in/registration/index in each academic programs. Next one is Minority Scholarship Scheme. The details are available in National Scholarship Portal. The site address is nsp.gov.in. Next, the last scheme is Scholarship for Differently Abled. The details are available in National Handicap Finance and Development Corporation. The site address is nhfdc.nic.in. My session is over. The next session is handled by Sharanya Dineshan. Excuse me, sir. Good morning. Good morning. We can take the queries at the end. Let the presentation get over, please. Okay, thank you. Thank you.
multiple entry and multiple exit for bachelor program. Multiple entry and multiple exit facility for IGNOU programs exit from July 22 admission circle onwards. This policy is applicable for BAM, BSCM, BComF, and BCA new programs of IGNOU. After completion of first year, that is 2 semesters of study at the UG level, undergraduate certificate would be awarded. Second one is after completion of 2 years, that is 4 semesters of study at the UG level, undergraduate diploma would be awarded. The last one is after completion of 3 years of study, general bachelor degree would be awarded. Next, Dr. S. Vijayaraghavan, Assistant Regional Director, discuss about counseling section of Thank you. Thank you. I'm Dr. S. Vijayaraghavan, ARD from the University. So today I'm going to present about counseling session online by individual LSC, nodal RC, face-to-face mode, CBCS. So here we can see that, and also the project, internship, fieldwork, journals, practical records, internal assessment at IGNOU, examination and convocation at IGNOU Regional Center, Cochin. So here we can see the counseling session online and offline mode. So the academic counseling session, face-to-face mode and online mode, both we are conducting. If suppose the candidate less than 200 is available, only online mode will be optional for conducting the counseling session. Next. Yeah, here you see that online counseling, course-wise by individual LSC, clubbed LSC. So platform for online counseling, Google Meet we are using for conducting the online counseling. The counseling schedule intimated by SMS and email to the learners. Online counseling, learner etiquette during online counseling. Submit your attendance during the session. The session is recorded and uploaded in the Regional Center Cochin YouTube channel, so that can be accessible by the learners. So here the channel-based counseling session in Malayalam language. So what are the things we are doing here? The channel-based counseling session in Malayalam language, IGNOU as a national coordinator for Swayam Prabha DDH channel broadcasts its educational programs through the 4 channel 17, 18, 19 and 20. As a part of the implementation of the recommendations of NEP 2020, live online academic counseling session in regional languages are held for the courses of program under CBCS choice-based credit system. A channel-based counseling session in Malayalam language, the live channel-based counseling session is held in Malayalam, total 13 regional languages. The regional center Cochin is the nodal nodal office for the 3 regional center, Trivandrum, Vattakara and Cochin. So it is scheduled Monday to Friday, 3:50 p.m. to 4:50 p.m. So next we can see about the project, internship, field work, journals and practical records. So here you see the program which have a project, internship, field work, journals, practical record component can be referred to the project internship guide available in the eGyan link http egyan at ac.in. Learners should know where to submit at regional center or headquarter or the study center. That the learner should know. Most of the synopsis to be submitted at the regional center for evaluation. Before proceeding the final project, you need to get approval your synopsis. After approval availed from the regional center for the synopsis, then you can go for start your project work. Then after that, you need to submit the project at the regional center.
And we will evaluate internal as well as Vivavas examination to be conducted at RC. Then the final award will be uploaded in your grade part. So internal assessment at IGNO, what are the internal assessment we are doing? That we can see that usually the assessing the candidate, we are following the two methods. One is internal assessment, another one external assessment. The internal assessment, which is assignment, that is a 30% of weightage out of the 100. Then external assessment, it is 70% of the marks. That is a term and examination. We are conducting June and December term and examination. Both comprising, we are assessing the learner, internal as well as external evaluation. So here, assignment response. How the assignment needed to be submitted at the regional center. That we can see that assignment must be handwritten by the learner. And it may be sent by the post to the LSC learners centers, or mostly it should be sent to the regional center. And this online link also we are providing at regional center. The online link may be accessed by the learners. In that also they can able to upload the soft copy of the assignment. It will come to regional center. Then we are separating and we are sending the concerned study center for the evaluation of your assignment. In all case, you have to first write the assessment response assignment question or session specific, available in the main IGNO website. That's a www.igno.ac.in. Next. This is a assignment response questions. Program wise, it is available. So you can session based, you can download a particular your program that questions from the website. Current session question paper only to be written for writing the assignment response. Next. So this is a program based, all the program it is uploaded from the master degree onward, master degree, bachelor degree and certificate program and diploma program. All the things, the question paper of the assignment is being uploaded by the concerned school in the IGNO website. Next. So assignment response soft copy submission. Here the link for submission assignment response through online is available on Regional Center Cochin website. The http rccochin.igno.ac.in, that student can able to submit through the link for the soft copy of assignments. Next. Here the guidelines for assignment response soft copy submission. What are the process need to be done while submission of the assignment through online mode? Only scanned copy of handwritten assignments need to be submitted through the link which is given by the RC Cochin. The maximum file size 100 MB. Document is a PDF only acceptable. Email submission is not allowed. Submit only for registered courses for the your program. For each course, one assignment response submission is needed before writing the term and examination of that concerned course. One assignment response at a time, once from one email ID to be submitted by the concerned learner. The enrollment number and other student details should be entered properly without any mistake, so that it will be correctly evaluated. While scanning, ensure that the document is readable. Sometimes some candidate, they are not writing properly. It is not readable, then it will take some unnecessary issues. Next. Other internal assessment mechanism. So what are the other internal assessment mechanism we are following? That is a practical, field work, workshop, internship, main project, project with or without Vivavas. These are all the assessment we are doing at regional center. Next, term and examination. We can see the term and examination. I told the external evaluation can be assessed by the term and examination. The term and examination are conducted twice in a year. One is June term and examination, another one December term and examination. So we have been activated around 15 examination center under IGNO Regional Center Cochin.
to access the regional center coaching learner easily their near locations. The 10-minute examination online application need to be submitted through the IGNO website. The assignment submission is the prerequisite. Exam fees theory 200 per course and practical project up to 4 credit rupees 300 per course. Above 4 credit 500 per course to be submitted through the online mode while submitting the examination form. Hall ticket can be downloaded on IGNO website before 1 week starting the 10-minute examination. That advertisement also we will announce through the daily newspaper. The 10-minute examination, all LSC are not examination centers. At the time of filing online exam form, you can choose any exam center inside India. Contact the international division at IGNO headquarters for appearing in examination from outside India. Next final, we can see that convocation. The convocation is an important function for the successfully completed learners. The convocation is conducted once in a year. Apply for convocation through online http onlineservices.igno.ac.in and can receive the certificate in person during the convocation ceremony in presence, or options here we will send by post to your registered address uh, which you mentioned during the admission time. Next, convocation. So 38 convocation conducted by IGNO on 5th March 2025. The certificate per registration 600 per certificate. Through online mode it should be paid. 38 convocation conducted for students who have completed in December 2023 and June 2024. Thank you. Now I welcome our regional director, Madam Dr. J.S. Joradi, to present life skill for a distance learner. Thank you, Madam. You welcome. Has defined the ability for adaptive and positive behavior that enables individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Here, two things are needed to be observed by you. One is adaptive behavior, another is the positive behavior. And some of the life skills which are needed for a distance learner are honesty, ability to take one day at a time, persistence, expression of interest, steadfastness, peer interaction. Honesty to the peers, to the authorities, to self, and being genuine in relationship, in admitting faults without blame game, without suppression or oppression, and being openness. All these are small traits when we discuss about the honesty. Mainly to self, if you start, suppose when you have enrolled for the program of study amidst your social, personal, and official commitments. So you have to be honest to yourself to spare some time for the study purpose. Yes, there will be many challenges. There may be sometimes you have to forego certain leisure time activities also when you have to study, and there will be some help, destiny help us in the line of suppose co-peers helping you with the studies. Please genuine in the relationship. For example, if somebody is helping you with locating the old question papers and you want to take a photocopy instead of a printout, please ensure that you return it back. And also when you commit honesty to the authorities, it mainly in admitting faults. Many times we get queries that people have submitted the application form, but they never show the proof. They say we didn't take it, and later it comes to know that they have not applied. And do not use your muscle power or your influence in suppressing or oppressing others, because that leads to unrest among the people who study with you. And let there be openness. The openness is, we should say the right thing right, the wrong thing wrong.
And so honesty is the best policy even for a distance learner. Ability to take one day at a time. Many a time, the time management, when you think of next month from today, it will look like very dark. Sometimes, what are the challenges you have to do forego for writing the assignments, for writing the term and examination? May seems to be a difficult hurdle to cross. But fulfill the prerequisites. That's what we in time management say. What you have to do today, please do it today. So, because the last date for submission of the exam form won't wait until all the problems are solved. So, it is better that you book yourself for the examination and take one day at a time without worrying about tomorrow, and take one task or one step or one day at a time, because one stop task, if you complete it also, it will near to completion of the entire project. But remember friends, one task not done at a day is equal to procrastination and lead to non-completion or accumulation of pending work. Remember that little drops makes a mighty ocean. So also little small steps or small tasks related to your study. Sometimes if you are carrying your study materials, and if you read 2 pages at least while you are traveling, the block may get finished in a month. So all problems have a solution. Be bold to take the process targeting at the solution. Do at least something related to a study in a day. And persistence, it is over only when you give up. So do not give up. And life is more like slow cycling. So also study. So it is not 100-meter dash that if today you enroll and you finish it tomorrow. That's why IGNU provides the minimum and maximum period of study. And little effort matters. And be optimistic. View hurdles as stepping stones. And the expression of interest, express yourself. Be genuine. Do not threaten or link with your job profile. And there is help desk, yes. Be polite even when you have a complaint and also when you are right. And what is expressed verbally should be able to given in writing. Many a time people express whatever they want. That's why they say no. It is once you say verbally, it is like putting the toothpaste out. But when they ask it in writing, either they just shout and go, or they never give anything in writing. And we restrict the items to what you have written for discussion. That also we want to say. So, an inclusive and integrated classroom is there. So, you may find many students writing together with you, and some of them may also be differently able. So, we do not separate them at the entry level. But still, if you are a differently able learner and you want to have special arrangements, then you have to apply for it in writing. And nature call is everybody's need. So know where the toilet is when you go to a study center or a regional center. Because at the time of when you need to use it. So the best person is to tell is the security person who is there, or the help desk person. And there are no stores available in regional center or study center to sell personal hygiene products like diaper and pads. So you have to bring if you need it. And your physiological changes are known only to you, and you have to fulfill the prerequisites of bringing it along the things you need to meet your physiological changes. And request to exercise the element of discretion to accept beyond the days is vested on the study center. So when you suppose you know that today is the last date, and at 5 o'clock you are writing, you need to write only 2 more pages. Then you please ask the coordinator for 1 or 2 hours time more so that you can finish it and put it in the drop box. That's why we have also have the link to keep it 24/7, so you can even if the last the time date and time has reached, still you can scan it and put it in the link which is available for submission of the assignment response. And special need and medical need are there, and it is very difficult with the attire people are wearing nowadays to find whether there is any special need or medical need. So it is up to the individual. If they have any special need,
or medical need, and they want to write the examination near to the toilet facility or near to the vehicle parking area, then they have to express it in writing. Please bring a spare test. See your physiological changes. Suppose if you have the problem related to urination, and also you mess up while attending to the nature call, then please bring a spare test. And nobody accompanies you if you are differently able to for assistance to answer to the nature call. So if you want any person to accompany you, for that also you have to get a special permission in writing. And steadfastness. Steadfastness is the determination or the dedication to move ahead. So sometimes you have to sacrifice other leisure time activity, and commitment to do the best. See, always we cannot say that we have time. But when we have the smallest time in your hand, you do the best for that activity and focus on the spin-off benefits. Yes, there are 1,001 excuses you can give not to study after you paid the fees. But focus on spin-off benefits. Do you want your degree to be put within the bracket after your name, or you want to have the economic benefit and also the social benefit which will come after the completion of the program which you have enrolled? That also you have to consider. And peer interaction is necessity in distance learning. And do not join peer who are demanding or threatening. Because many a time when there is student unrest, the person who initiate the unrest won't be there. It is the person who have joined the crowd will get caught. So do not join peer who oppress or suppress others. Yes, leadership is different, but who try to put pressure or try to suppress others is not a good gesture in human touch also. So do not join peer who initiate unrest. We will be knowing, even when we go to school, they say, please don't join people who are bunk classes, who come to school and they stand under the trees and or stand outside the classroom. At the end, what is their way of getting the study process is a question. So be cautious of whom you are associating, as even the distance teaching institution do not have any confidential profile of any individual learner. So we only depend on the admission profile, and the ABC credit, it goes to the university. And what you have heard so far will be shared by Dr. Prasita Unikrishnan. Before that, I just want to wind up with a small thought of how you have to move ahead, not only in life, also in your study process. Because study is something which you have to merge with your social, personal, and official commitments. And in life, there are many people like the hare and the tortoise race, where one wins. If it is in the land, it is the tortoise which loses and the hare wins. And if it is the water, it is the tortoise which wins and the hare loses. But there are people who collaborate and cooperate with each other and carry each other's load. When it is the land, the tortoise is carried by the hare, and when it's the land, the water, the tortoise carries the hare, and the power of we is experienced. How are you? Can you be in a team, or can you only be cornering somebody to get yourself focused upon? And who is going to help you in your travel of accomplishing your program of study from access to the successful completion? All matters. Sometimes the study process will look like a deep dead end, and only when you near the dead end, there will be multiple ways to go ahead, even in the road. So also, friends, when you think of today, and and you think of the fears of tomorrow, you cannot do what you have to do today, and with the burdens you have experienced of yesterday. So please take one day at a time, and do one task, something related to a study in a day, and see that little drops of water makes a mighty ocean.
So with this, I hand over the session to Dr. Prasita Unnikrishnan. Thank you, ma'am. Thank you. Uh, so, a very warm welcome to each one of you to this Facebook Live election meeting organized by IGNOR Regional Center, Cochin. So, first and foremost, let me thank you all for listening to us patiently till this time. And I know you have all taken out time from your busy schedule to be with us in this election meeting today, and you all have various doubts and queries which you have asked. But before that, whatever you have heard till now, I will just summarize it for you in a few minutes so that you get a basic idea about the do's and don'ts of being an IGNOR learner. So, first and foremost, let me congratulate each one of you for taking admission in IGNOR. I know once you have taken admission in IGNOR, you all are self-motivated learners. By self-motivation, I mean in IGNOR, being an IGNOR student, self-motivation is the key to being an IGNOR learner. If you are not self-motivated, you won't be able to complete your program successfully from IGNOR. So that motivation has to come from you if you want to complete your program successfully from IGNOR. So with this motivation, I'm sure you can easily complete your program from IGNOR. So first and foremost, you must have received your 10-digit enrollment number and your program code and your course. Now many times students confuse between the 10-digit enrollment number and your control number. Your control number, which ends with S, is only required till the time you take admission to IGNOR, till the time your admission gets confirmed. So till that time you use the control number for all your communications. But once you are admitted and your registration is confirmed or your admission is confirmed, you receive your 10-digit enrollment number, and this number you have to remember till the time you complete your program from IGNOR. Next, you also have to remember your program code and your course code. So program code, like supposing if you have taken up admission in Masters in Computer Application, your program code will be MCA. Similarly, if you have taken up admission in Masters in Business Administration, your program code will be MBA. Now, under this program code, you have to study certain subjects which are designated as postcode in the IGNOR terminology. So postcode is in a way called the subject. So please remember first and foremost your 10-digit enroll number, your program code, and the course codes which you have to study in the program of study. Second thing, you can check the registration details under the IGNOR website. Now, if you click IGNOR registration details, even in Google, you can just open the link and scroll to your credentials which are given. You can see the subjects which you have to study, which you have registered, and your name, your enrollment number, your validity of the program, because every program of IGNOR has a minimum and maximum duration. Like a subject like MBA, the minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. Generally, we advise that students should complete their program within the maximum duration of study. There is no extension beyond the maximum duration. Please remember that many times students do not complete within the maximum duration and they come asking for extension of their duration, which is not possible at all. So remember, try and complete your program within the minimum duration of your study. So once you click on the registration details, you will be knowing about the minimum and maximum duration of your study. So please note that maximum duration in your mind, and you have to make up your mind to complete your program of study within that maximum duration. Next, for any change in name, address, phone number, please write to IGNOR Regional Center at rccochin@ignor.ac.in.
Now I have a request to all dear students sitting out here that please do not change your name, address or phone number unless it is very much essential on your part, because many a times we have seen that though we change the name, address, many times there is a difference between the syncing of the data, due to which maybe the actual name still remains and the change of name is not reflected. So this can create issues at times. So whatever name or address or phone number you have given, try to stick on to it as much as possible till the time you complete your program from IGNOU. And whenever you correspond with IGNOU Regional Center Cochin or with any of the study centers coming under IGNOU Regional Center Cochin, always enclose your IGNOU ID card and also properly write your enrollment number, your program code, so that we have easy in assisting you with your query. Because many times students just write their name and send us the query, which we are many times not able to address because we do not have their enrollment number, we do not have their program code. Now, as I said, your ID card is a very, very important document. I am sure all students must have already downloaded their ID card. In case you have not done so, please, after completion of this session, please download your IGNOU card, as it's a very important document in writing your examinations, your project viva, your convocation, and even when you visit your study center, always have your IGNOU ID card with you. And also, I'm sure many of the study materials you would have already received by this time, and the hard copy of the study materials are sent by post, and the soft copy you can download it from the IGNOU e-Gyan Coach link on the IGNOU website. Now, one very, very important thing which I would like to share here is, please read your program guide. Every program of IGNOU has a program guide, because we have around more than 400 programs which IGNOU is offering, and all programs have different requirements, different grading criteria also. So when a student comes to us, we may not be aware of each and every criteria which every program is giving. Like, so you have to refer your program guide to understand how you can complete your program successfully from IGNOU. So please download your program guide from eGyan Coach and start reading it nicely, apart from your study materials, which are also called as self-learning materials. Next, you have to remember your study center, its code, its address, its email ID and contact number. All these details are available on the Regional Center Cochin website, that is https://rccoaching.ignou.ac.in. You have to remember where is your study center, what is its course, because after this induction meeting, whatever support you would be getting will be from the study center only, because we have many a times students coming here and asking that whether we have to submit assignments at the regional center or study center. Assignments have to be strictly submitted at your study center only. And the learners who have got admitted to the second year or 2-year or 3-year program of IGNOU need to re-register for the second semester and second year online. So re-registration means you are paying fees for the next semester or next year. So re-registration link is a separate link from student portal. Once you log into your student portal, you will easily get your re-registration link, or the re-registration link is also available on the IGNOU website. Now I know you all are students of certificate and semester programs of IGNOU. So your re-registration you have to do maybe in the month of July. So July is the time when you have to re-register, or you will have to pay the fees for the second semester in case you have to write your examinations of second semester in the December 2025. So re-registration, please remember you have to re-register for your second sem, third sem and fourth sem in case you are an MBA student, and similarly for an MCA student, similar way. So that's how you re-register for your program. For the general information, change of electives. Now what we have to do is
Second most important thing is you have to download the assignment questions from the IGNOU website. You can also download it from the student portal. You can click on the link and download the assignment questions. Always remember, download the latest assignment questions and submit in your own handwriting at your study centers. Do not copy or do not involve in any such malpractices by writing your assignment questions. Write it sincerely and submit at your study center only. Many times we get queries from students asking whether once we have submitted the assignments and if we do not write the examination, supposing for the students of semester and certificate program, now is the correct time to submit your assignments. The last date of assignment submission is written in the question paper itself. However, you get time till 30th of April to submit your assignments at your study center. So you have to download the latest assignment questions and start writing and submit at your study center. In case you have submitted your assignments but you are not able to write your examinations maybe in the month of June, then do not worry. Once you submit your assignments, you need not submit the same again, even if you do not write your examination. And assignments have to be submitted at your LSE only in your own handwriting, either through hard copy or soft copy as per the link available on the RC Kochi website. Now, term and examination forms are submitted twice, and in a year you have examination twice in a year, that is June and December. So now the June June exams are approaching. So presently the examination link is open, and you can submit your if you want to write your examinations in the month of June, please submit your application through the link which is available on the IGNOU website, and you can submit it only once. Like once you make up of your mind that you are going to write examination for these subjects, 4 subjects are there, you are going to write your examination for all the 4 and finish it off. Now supposing if you have some, you have not studied well and you are interested in only writing 2 papers, submit your examination form for only 2 papers. Rest you can cover within whenever you are free in the maximum validity period. Now there is also one new rule which has been started is, once you submit your examination form, you cannot submit the same form again. Supposing if you submit your examination form only for one subject now, and then you think, no, I can write another 2 exams also after some time for June, you will not be able to apply in June again. Once you submit, then your examination form for June is submitted. That means there cannot be any change in that. And one more thing which I would like to add, many times students ask them how we should prepare for the questions, what are the questions, how would the questions be coming. See, you have old question papers which are already available in the IGNOU website under Student Zone. Please download the old question papers, maybe the last 5 years question paper or 3 years question paper, you can just download and you can study the pattern of questions which are coming, and based on the pattern of questions you can prepare yourself and thus prepare for your examinations. Now once you complete your examinations, similarly you will be completing all your semester and examination. So one thing you have to remember here is assignment submission, you have to write your examinations, and if your program has a practical component, attendance in the practical component is compulsory and you have to attend it at your study center whenever they schedule. Now, once you complete with your examinations, the provisional certificate and the mark sheet is directly sent by the Student Evaluation Division, IGNOU headquarters, Delhi. So the mark sheet and grade card is sent directly by Delhi and not by the regional center. So we don't have any. Once you complete your all requirements of the program of study, it is automatically, and it takes minimum 2 months at least after completion of your grade card for your provisional and grade card to be sent to you by the Student Evaluation Division, Delhi. So as a summary, first thing is, please go through your program, guide of your program. Then you have to know
your subjects which you are have to study, know your enrollment number, download your IGNO ID card, download the assignments, questions from the website, and write your assignments and submit. Apply for the examination link, apply for the examination through the link which is available on the website. The last date is 20th of April. If you want to apply for the June term and examinations, download the induction guidelines. Now there is something called the induction guidelines. Whatever we have covered in this induction meeting is covered in the induction guidelines, and these guidelines are already available on the http://rccochin.igno.ac.in, and you can refer this guidelines because whatever we have shared to you here is available in this induction guidelines. And there is also an induction video which is also uploaded, and you can also go through the video. There are various induction videos which are uploaded on the IGNO RC Cochin YouTube channel. So please subscribe to our YouTube channel of IGNO RC Cochin, and you can download the induction video as well. So how to download your IGNO ID card? Your IGNO ID card can be downloaded from the admission portal using the username and password. And the downloaded ID card is password protected PDF format. You have to enter the enrollment number as password to open the file. And the learners who take admission from January 2020 onwards can download their IGNO ID card from the student portal. I hope all students have taken admission from IGNO have registered to the student portal. If not, please note down the link, that is https://igno.samarth.edu.in, and please register yourself so that you can download your IGNO ID card from this portal as well. So this was all I had to share to you about the basics about being an IGNO student. I'm sure you would have got a basic information about the do's and don'ts of being an IGNO student. So thank you all for listening to us patiently. So now we open the floor to the queries in case you have. You can unmute your audio and video, and you can ask your questions to us directly. Hello. Hello, can I ask now? Yes, please. Okay, you said that we can download the induction guidelines from the website. From where we can get that? In that You website? can get it from the induction guidelines are available on the RC Cochin website, rccochin.igno.ac.in. Or you can just give IGNO RC Cochin in Google also, and you will get the link easily. It is just on the home page. There is a scroll which is going on, and that induction guidelines it is clearly given. Hi, good morning, ma'am. It's regarding our e-app. E-learning app is not supporting with many of the devices, the latest Android Android versions. versions, see, normally it is through Android app only, but we will forward your suggestion also, because it is only for Android enabled phones, and that is for latest Android phones. I'm not aware whether why it is not compatible or not. We will look into it, definitely. Okay, sure. Thank you. Hi, ma'am. And also one more doubt. Yeah, tell me. Hello. Okay. I just wanted to ask the assignment submission, do we do it semester wise? Yeah. Because in most of the assignment papers, it says submit before April 2025, and I've only registered for like one semester. So is it necessary that I have to submit all the assignments in April 2025 or just for semester one? Just for the semester one, not all assignments. You have registered for only first semester, no? So whatever is showing in your registration status are the subjects of your first semester only. So only for the first semester you have to submit your assignments now. Second semester you will only submit after June. When you register for the second semester, you do your re-registration in the month of June and July, and then you have to submit the second semester maybe in the month of October or something. Okay. Ma'am, so if in June we have first semester exams, so can I register? So I can register for two subjects or the subjects as I like. So I can submit the assignments for only that subjects.
Yes, that you can adjust depending upon whether you have studied or not. If you are comfortable with only one subject, you can write assignments for that one subject and submit it now. The remaining subjects you can Uh, when we want to submit that assignment, if the exam is in June, your when will be voice the is assignment? not very clear. Can you please speak loudly? If the examination in June, the assignment submission will be in which month? April. By April end you have to submit at your study. Okay, Ma'am, all these assignments are okay. Sorry. for second semester, we want to again re-register by paying any admission fee or anything, or the entire admission fee we have So paid second on the semester fees admission. again you have to pay through the re-registration link which will be available at that point of time in the month of July. Okay. That time we want to pay any admission fee or anything. Yeah. We already paid the admission fee, right? So while You re-registering in are June, paying only for the first semester. Second semester you have to submit in July. Your which program? in MCOM program, Which program? MCOM MCOM. So for MCOM, I think you have paid for two yearly semesters. yearly fees we are paying, right? Yeah, yearly you have to pay. So for you it is like yearly payment only. So now you will have to pay only in the month of January. So I want to do registration in July, or I No, want no, to do it. January, January. Okay, For okay, okay, MCOM it is January. okay. Thank you. Good morning, ma'am. Ma'am, I'm not able to attend on 13th March 2025 on Essex College, which conducted the meeting. Shall I able to attend on 6th April? എന്താ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയോ Ma'am, I'm not able to attend on 13th March in Essex College for attending meeting. Shall I able to attend on 6th April? What program? What program? What MC, meeting? We are MC. not understanding. MCA. What meeting? अच्छा Essex College induction meeting. Your voice is not clear. Can you please repeat? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Can I ask my question in the meantime? Yes. Please ask. Yeah. Actually, ma'am, I contacted the coaching center a lot of times. Actually, I wanted to change the study center to Bangalore. Is that possible? Where do you want to change? Bangalore. To Bangalore, yeah. Yeah, sure. Once this, you can send us a email at rccochin@igno.ac.in for requesting for Okay. your center. Okay. Okay, fine, ma'am. No, So, when you send. Okay. how much Ma'am, one time more it will take? question. Yes. Uh, this is Divya. Yeah. Yeah, Yes. yes, ma'am. It's regarding the that assignments. All these assignments are available in the student portal or in the regional website. It is available in the IGNO website. Okay, student portal is also linked with the IGNO website. So ultimately, whatever link is available, it will lead you to the IGNO website itself. Okay. Okay. For the Thank assignments, you. the physical, not only the physical submission, right? We can also submit through it online also, right? Sandhya, your voice is not clear to us. Please speak loudly or put your message in your chat box so that we can respond to it. Ma'am, we can submit the assignments through online also. Yes, online one link will be available on the IGNO, on the Regional Center Cochin website. From there you can apply. In the regional center website, we want to upload, right? Okay. Hi, ma'am. Hi. Actually, I want to know if I'm currently residing in Dubai. Okay. So, if I want to appear for my exams here in Dubai, do we have a center here? Please contact the international division. You have to contact international division. Okay. Okay, I have a confusion. Like, I've sent an email to No, the ma'am. international division. Regional Center Cochin, we are not catering to international students, ma'am. In fact, it is wrong on your part to apply as a resident student availing of fee concession when you are a NRI staying outside India. Okay. All right, thank you.
Yes, And ma'am. to ensure that you are valid, see, you will be working somewhere else. So to make your education validate at the end of your completion, please get it transferred to international division and avail Okay. services through them so that you are safe at the end. Okay. So I should be contacting the international division for this, right? Yes, yes. Okay. Ma'am. Okay. Oh, really? The Ma'am. same concern is there for me also, ma'am, because I'm also from Abu Dhabi. Your error So the international, it is clearly mentioned in the prospectus that it is the admission through regional center is only for people who are staying inside India. okay, we have taken the admission through the Samarth website, ma'am. So is that okay? You would have given one Indian address, no? That is that shows your honesty, no? That is not correct, no? It is there also for foreign students. That link you should have clicked. Now it is not. If Okay. any of this error can be rectified, you contact international division, pay the requisite fee, and get it transferred as a foreign student. Okay. So international, could you please provide the details of the international thing, ma'am? Like, is there any website Send a mail or, to cochin@ignu.ac.in. You visit the in IGNO website, get the international division details there. Okay. okay. Ma'am, shall I attend on induction meeting which conducted by SH College on 6th April? It is up to you, no? It is your convenience. If you want to attend, you attend, or else no, don't attend. And this Okay, ma'am. the recording is available in the Facebook page of IGNU Regional Center Cochin. So if you want to visit it, you can visit it again. Ma'am, also I find that IRS Com Private Limited Study Center is not working, but still my profile shown that that's my study center. How can it will be changed? It will be changed to SH College. You will be getting Sacred Hearts College data. Okay, thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. One Hello, minute, ma'am. please. Hello, ma'am. I have. Uh, Ma'am, one more doubt. If you are staying as an NRI also, if you are eligible to come and write the exam there in the regional center, it's fine, right? To apply through international division. We are not addressing any of the NRI students issue in this meeting, ma'am. I'm sorry. Okay. Hello, ma'am. I have applied for hard copy of study material, but I still didn't get it. You will be getting it. The status is also there in the website. Till then, you can download the IGNU study material available in eGyanGosh and start studying. Okay, thank you, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, I can register for only 3 subjects right now. So can I attend the exams for remaining subjects and the second subjects on December? Which program are you in? MBA HR. Huh? MBA HR. MBA. Okay. So yes, you can write your assignments for those 3 subjects and write your examination for those 3 subjects. Okay. Okay. Ma'am, there is any possibility for submitting all assignments in this sem? No, only for registered you can, ma'am. Only for It the is like registered. traveling in the train. Only people whom you have booked the ticket, you will take along, isn't it? So it is like that. So whatever registered courses only you can apply. Others you have to wait for the next turn. That's Okay. why So we always say maximum courses. What is the limit that you avail? And you see, at the time of registration, you thought that you can only do 3. Now you are thinking that you can do all the 5. So it all depends. So it is better that you make use of the registration facility first. There is no option to do supplement registration. You have to wait for the next cycle. okay, ma'am. That's okay, but can I submit the 7 assignments in this semester? Yes. See, you are a first semester student, no? MBA. Yes, ma'am. Huh? Yeah, 3 subjects you can submit. Yes, you can submit for the registered 3 subjects only. Okay. Okay. Hello, ma'am. Yes. Hi, ma'am. ഞാൻ ഇത് ഡിഗ്രി UG ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കും മീൻസ് ഏത് program? BBA. BBA. Okay. സോ എക്സാംസ് ഇപ്പം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ വന്ന് എക്സാം സെന്ററിൽ തന്നെ വന്ന്
എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ? അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എക്സാം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. എക്സാമിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫീസ്, ഇത് എക്സാം സെന്ററിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീൻസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ മീൻസ് എക്സാം സെന്റർ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആ സമയത്ത് ജൂണോ ഡിസംബറിലോ ഉള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അസൈൻമെന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അസൈൻമെന്റ് മാത്രം. അതെ. എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഹലോ മാം. സ്കോളറെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു. ഹലോ. പറയൂ. NFEയുടെ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അപ്ലൈ while taking admission I have given non-creamy layer. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Non-creamy layer concession but I am non-creamy layer. ഞാൻ ശരിക്കും non-creamy layer പക്ഷെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് റോങ്ലി creamy layer ആണ് കൊടുത്തത്. സോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. അല്ല, സ്കോളർഷിപ്പ് റിലേറ്റഡിലേക്ക് വരുമ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ ഒന്ന് മെയിൽ അയക്കും. ഓക്കെ. മാം, ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് SH കോളേജ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ April 6th പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് നിങ്ങളുടെ വില്ലിംഗ്നെസ് അനുസരിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സസിന് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ അഡ്വൈസ് യു ഈസ് എപ്പോഴും ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ഷെയർ ചെയ്യണതായിരിക്കും. സോ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആണ്, പ്ലീസ് ട്രൈ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു കമ്പൾഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലാണ് പിന്നീടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും. ഓക്കെ. ആ ഡേറ്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ഡേറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ആരും ഫോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മാം, നമ്മള് എക്സാംസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഒറ്റ എക്സാം സെന്ററിൽ കിട്ടണില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയിൽ വന്ന് എഴുതാനാണ് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ്. സ്റ്റഡി സെന്റർ ഏറ്റവും അടുത്ത് അവൈലബിൾ അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഒറ്റ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊക്കെ സെന്ററിൽ എക്സാം സെന്ററിൽ സീറ്റ്സ് ഫില്ലപ്പ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് അവർ വേറെ വേറെ സ്റ്റഡി സെന്റർ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് കാണിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാത്തിലും ലാസ്റ്റ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സെന്റർ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എക്സാം സെന്റർ. ഓക്കെ. എക്സാം സെന്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? So instead of waiting for the last date, you apply on the first week itself. Only then get exam center of your choice. Otherwise, what is left out will be given to you. Ma'am, actually I registered for the exam in the first week itself, but my study center is in Kottayam. അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് വീക്കില്. റീസെന്റ് ഇന്നലെയാണ് കോട്ടയത്ത് അവൈലബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയാണ്. എനിക്കൊരു 3 hours ട്രാവൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ടില്ല മാം. ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സാം സെന്ററിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കൂ. ഇമെയിൽ അയക്കൂ rc.techno.co. മാഡം അൻസാറാണ്. പറയൂ അൻസാർ, ഒന്ന് പറയൂ. ഹലോ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എക്സാം സെന്റർ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. ആസ് ഓഫ് നോ എക്സാം സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. നോർമലി അത് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന മീൻസ് എക്സാമിന് ഒരു 2 weeks ബിഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചേഞ്ചിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരിക നോർമലി.
പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് വരുമായിരിക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സെഷൻ മുതൽ ഇഗ്നോ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോമിന്റെ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയായിരിക്കാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് റീജിയണൽ സെന്ററിലാണോ തരിക, റീജിയണൽ സെന്ററിലാണോ ഓപ്ഷൻ തരിക, ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആയിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. മാം അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സബ്ജക്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സാം ഈ ജൂൺ സെഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ മാം? അല്ല, ഇപ്പൊ നിലവിൽ പുതിയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോംസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോം മാത്രമേ എക്സാമിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതും അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നോക്കുക. കാരണം ഈ സെഷൻ മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തതിന്റെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും താമസിയാതെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, എനിക്ക് 3 സബ്ജക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് ഈ 7 സബ്ജക്റ്റിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസംബറിൽ ഒരു ഓവർലോഡ് ഇല്ലാതെയാവും. കാരണം ഞാൻ 14 സബ്ജക്റ്റിന് ഡിസംബറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അസൈൻമെന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ 10 അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ. നിങ്ങൾക്ക് 10 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 3 പേപ്പറിനെ സീറ്റ് കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാത്രം എക്സാം ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക. റിമൈനിങ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ സർ, അപ്പൊ എനിക്ക് 7 ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എക്സാം മാത്രം അത് കുഴപ്പമില്ല. അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രശ്നമില്ല. എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം വാലിഡിറ്റി ഉള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. മാം, ഞാൻ ഈ മാർച്ചിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. MBA HR അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതുന്നില്ല. ഡിസംബറിലത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് സെമ്മും സെക്കൻഡ് സെമ്മും ഒരുമിച്ച് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് സെം ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പിന്നീട് സെക്കൻഡ് സെം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? See, there is minimum period and maximum period of study. So within that maximum period of study, you have to finish. നിങ്ങൾ മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം മാതിരി എഴുതാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, ഈ ജൂണിൽ ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെ എക്സാം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സെം മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെ എക്സാം എഴുതാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജൂണും ഡിസംബറിലും എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാക്സിമം വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹലോ മാം, കേൾക്കാണ്ടോ? ഞാൻ ഹാർഡ് കോപ്പിക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഹാർഡ് കോപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേറ്റസിൽ ഒന്ന് ഇന്നോടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആ കാണിക്കുന്നത്. ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ചിലപ്പോൾ അത് ഡേറ്റ വരാൻ കുറച്ച് താമസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാവും, ഈ ഗ്യാൻ പോർഷണൽ ലിങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഇതുവരെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് റീജിയണൽ സെന്റർ ഓൺലൈൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്റർ കൂടുതൽ അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നത്. ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന്റെ മെയില് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. You have attended this induction meeting, no? So this is fine. ഇതിൽ വന്നാത്തത് എന്താണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബൾക്കിലാണ് SMS അയക്കുന്നത്. 500 അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബൾക്കിലാണ് SMS അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയൊന്ന്. ഓക്കെ. നിങ്ങള് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ?
അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്? ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിസ് ഉണ്ട്. ഡയറക്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ ഡിവിഷൻസിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂ. ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷന്റെ സ്റ്റാഫും അതിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിസ് കാണും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹലോ മാം, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ മാം, ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെനു കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സർ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഇഗ്നോർ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് കാണിച്ചില്ല. ഓക്കെ മാം, MSCIS കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഒരു മെയിൽ വന്നിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ ഇതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടില്ല. സോ ട്രിവാൻഡ്രം മാർസിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ മാറുമോ അതോ? അതെ, സ്റ്റഡി സെന്റർ മാറും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ നിങ്ങൾ മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളൂ അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ MSCIS കോഴ്സിന് ആക്ച്വലി എലിജിബിൾ കോഴ്സ് സ്റ്റിൽ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ നോ ആണ്. അത് ലൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഈ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ കോഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലേ, അതിൽ സ്റ്റിൽ നോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ MSCIS. അത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ഇയർലി ആണോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രോഗ്രാം ആണോ എങ്ങനെയാ ലൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്? സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ. മാം, അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ID കാർഡ് കൂടി വെക്കണോ? സ്റ്റുഡന്റ് ID കാർഡ് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് ID കാർഡ് അല്ല, നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെക്കേണ്ടി വരും. ഫേസ് ഷീറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ID കാർഡ് കൂടെ കയ്യിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. മാം, ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക്? നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്നും ഉണ്ടാവും. സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അസൈൻമെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ജനറൽ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എൻഡ് വരെ എന്തായാലും കൊടുക്കും. ഓക്കെ മാം, സെന്റർ വൈസ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കാരണം ഇവിടെ കേരള ഓർമ്മയിലൊക്കെ 12th എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 12th സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന്. അല്ല, ഏപ്രിൽ 12th അത് അവര് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 30th വരെ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? What is there in the assignment? You follow that. അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. മാം, നമുക്ക് ഈ നടക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വേറൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട്? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഏതാണ്? വരുന്നത് സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജ് ആണ്. സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ നമ്മൾ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമൺ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷനും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ മാം, എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നോന്റെ സൈറ്റിൽ? You can revisit this website, this program, ma'am, in the Facebook page, and then you will get the guidelines. We have just attended an induction meeting guidelines. You can download it, they can use it. Because we cannot repeat another half an hour, no? We are also want to wind up the session because it is nearing. For next website പോയ എക്സാമിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും we are winding it up. രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ, ആ സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു മാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഗൂഗിളിൽ ഇഗ്നോ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ എൻറോൾ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്.
അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ അത് സിങ്ക് ആയി കാണില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഒരു 15-20 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് നൗ, നോ, ദാറ്റ്സ് വൈ. മാഡം സൈബർ ലോയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മറ്റേ വന്നിട്ടില്ല, നോട്ട്സ് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ എക്സാം ജൂണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവുമല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ക്വരീസ് സോൾവ് ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹലോ ഹലോ പറയൂ. ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കൊച്ചിയിലുണ്ടോ? MBA ഹെൽത്ത് കെയറും ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇതിലല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന്റെ This is induction meeting. Induction meeting ആണ്. Yeah, if you are a student, you can ask queries on that. It's not promotional meeting. No, I am admitted to that. നമ്മളത് സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ റാങ്ക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി സെന്റർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, MBA എക്സലൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാമിനാണ്, MBA ആ പ്രോഗ്രാമിനാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ. Okay, so we wind up this induction meeting session. So first let me conclude by thanking you, each one of you. You have taken time out from your busy. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പറയൂ മാം. മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന് എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ. എന്തോ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മാം എക്സാമിന്. അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം 3 ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിന്റെ എത്ര പ്രോഗ്രാം സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടോ അത് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. മേ ബി പറ്റിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ആവോ മാം? ഡിസംബറിൽ അസൈൻമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ആ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സാം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഡിസംബറിൽ എഴുതാം, പക്ഷെ അസൈൻമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പർ തരാമോ? RC കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പർ തരാമോ? ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല സർ. ഇമെയിൽ ID തരാം, rccochin@igno.ac.in. മാം, വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്. നമ്മളിത് അറിയാതിട്ടാണ് റീജിയണൽ സെന്ററിൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അവര് പറഞ്ഞു തരും മാം, അത് അവരെന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഇമെയിൽ ID അറിയാം, പക്ഷെ അതിൽ മെയിൽ വിട്ടിട്ട് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. സർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സർ. ഓക്കെ, വി വിൽ റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും. ഹലോ മാം, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, MCA പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ? ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ്, ഇതേമാതിരി. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ പോലെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അസൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അതെ, എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ആ കോഡ് വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അസൈൻമെന്റ്സ്. ആ സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടാണോ? അതെ അതെ, ആ സബ്ജക്റ്റിലെ കോഴ്സ് കോഡിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? സൈറ്റ് ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങൾ അത് തപ്പേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ അത് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് SH കോളേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാം, നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഫ്രണ്ട്
എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പറയൂ. അസൈൻമെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ എവിടുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട? അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, അവർ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ. മാം, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് നമ്മളിപ്പോ സെമസ്റ്റർ 2 അസൈൻമെന്റ് പോലും April 30th മുന്നേ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതിന്റെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. മാക്സിമം സാധാരണ April 30th വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്രേ. ഓക്കെ. ഹലോ മാം. ഹലോ മാം. മാം, ഞാൻ ആക്ച്വലി മാത്സിന്റെ ബാച്ചിലാണ് എൻറോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് MSCS അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വെക്കേണ്ടതാണോ? ഈ മാർച്ചിലത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തത് MSCS. അപ്പൊ ഒരു അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്കിപ്പോ വെക്കേണ്ടതാണോ? MSc CIS ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് RC ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ. അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? RC ട്രിവാൻഡ്രമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ തരും, അവിടെ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സ് വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. മാം, നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന്റെ റീസൺ എന്താ അറിയോ? കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അസൈൻമെന്റും, അതായത് സെമിസ്റ്റർ 1 ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും MBAയുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാത്തിനും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് April 30th 2025 എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഓക്കെ. അതിൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ തിങ്. ഓക്കെ. അതിന് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ്. If the last date is given 30th April, they have to accept it. Okay. Hello. Hello. Yes. Study centers classes available ആയിരിക്കുന്നില്ലേ? Depending upon the, see, there is a new education policy which has been implemented by the government, and IGNU also has to follow it. So based on the enrollment, there are nodal regional centers, and already the syllabus, whatever counseling sessions we have held, it is available in the YouTube channel. So you can be benefited by that. And attending theory counseling session is not compulsory. Practical is compulsory, which will be held face to face. Okay. One more thing, ma'am. You directly face-to-face approach ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? Study centers. You have to visit your study centers. Okay. Only for practical counseling session. Practicals നിങ്ങളുടെ program of study practicals ഉണ്ടെങ്കിൽ practical sessions are compulsory to be attended. Okay. അത് നിങ്ങൾ study centerൽ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. Thank you. So, any more queries? So I think we have tried to answer maximum queries which we could in this induction meeting. I am sure many of your doubts would have got solved. So before we close, let me thank each and every one of you for attending this induction meeting and taking time out of your busy schedule to attend this induction meeting. I am sure you all will be able to complete your program successfully from IGNO. But before closing, I would also express my gratitude first and foremost to our regional director, Dr. J.S. Jogati Madam, under whose guidance and expertise we have been conducting this online induction meeting sessions. Next, I would also like to thank our experts who have given session on various topics in this induction meeting, like Mr. J. Tirumurugan sir of Regional Deputy Director, Deputy Registrar, Regional Evaluation Center. Then we have Dr. S. Vijay Raghavan, Assistant Regional Director, IGNO Regional Center, Cochin. Then we have Muralidharan sir, Section Officer of IGNO Regional Center, Cochin.
Sharanya of RC Cochin, and myself. We all have been experts, and Anil, and Mr. Anil, who is Assistant Section Officer, who has also dealt on a very important topic in this session. So I express my wholehearted gratitude to each one of the experts for having interacted and presented in the session. I would also like to thank our colleagues, Sri Mohammad Ansar, who also solved many of the exam-related queries in this session. And I would also express my gratitude to Ms. Reshma Suresh, under whose initiative this Facebook Live session is being transmitted live to all of you. And I am very grateful for the support extended by all my colleagues in this session. And I'm also grateful to all the coordinators of the study center who have also been part of the session. And I extend my gratitude to each and every one of you for being part of the session. So thank you once again. We close now. Thank you. Wishing you all the best. Thank you.